ദുബായ് സാർ. ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാം. ഞാനിവിടെ 3 പേപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല. I'm going to speak to you from my heart. And as artists here, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റേഡിയോ പ്രസന്റേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ദിവസം പോവാറില്ല without playing your songs on our station. So we are very honored. നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ we are very grateful and thank you so much for what you've done for us. So now, ladies and gentlemen, do you guys want to hear them speak? Vanakkam, namaskaram. Thank you. I love you all. It gives us great pleasure. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. This very sound is thrilling for us. This is one wealth that we don't pay tax on. We are very happy to own all of it and pay nobody tax for it. Thank you for this gift, for this applause, which has been following me from my childhood. And I thank you all for that. You carried me on your shoulders. You held my hand, made me walk, then let me walk on my own. Then you carried all my weight on your shoulders, all my mistakes on your shoulders, and brought me to this stage to be celebrated by you. You did it all. Thank you. And now, it's time to welcome the timeless beauty. And I have to say something about my personal observation. 25 years മുന്നേ തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ തൃഷ, അന്ന് തൃഷയുടെ ചിരിയും ഇന്ന് തൃഷയുടെ ചിരിയും, അന്നും തൃഷയുടെ കണ്ണിലുള്ള ഷൈൻ ഇന്നും തൃഷയുടെ കണ്ണിലുള്ള ഷൈൻ has never died. Ladies and gentlemen, I think it's high time we hear from our evergreen beauty, Trisha Krishnan. Thank you for such kind words. Ellarkum vanakkam, namaskaram. Hello Dubai, so good to see you all here. Thank you for turning up for us. நம்ம இப்போ ஒரு பல வாரமா இந்த ப்ரொமோஷனுக்காக இந்த ஜர்னி ஒன்னா பண்ணிட்டு இருக்கோம். And it's an honor for me to share space with this powerhouse of talent, Kamal sir, especially Mani sir, Rahman sir, and each and every one from the cast here. I'm also very, very happy that the last leg of promotion we ended in one of my favorite cities, Dubai. Oh! And I'm very privileged that in the recent past I've learned to call this city my second home, and I'm so happy to be back here promoting this film. Please go and watch it on June 5th. Thank you. Show paathinga. Yes, promise. Thank you for all the love. God bless you. Thank you so much. நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் நீங்க வந்து தமிழ்ல இவ்வளவு தூரம் பேசுறீங்க. தமிழ் படம் திருப்பி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸ்டில் உங்க காம்போயின் விருமாண்டி எவ்ரி சிங்கிள் டே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலயும் அந்த குறிப்பா போது சாமி எனக்கு புள்ளகுட்டி போதும். I every day I will say thank you so much once again. And இங்கே நாங்க சொன்ன மாதிரி 4 மணில இருந்து அத்தனை பேருமே உங்களுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்காங்க தக் லைஃப் டீமுக்காக. Thank you once again.